Good morning to everyone watching on Zoom and Facebook Live, and welcome to the Golden Realms Inheriting the Panay Sugidanun web series. For our Japanese viewers, we will have Japanese consecutive interpretation. Please allow me to introduce our moderator for today, Mr. David Gowey of Arizona State University, who has dedicated a decade of research to anthropology and oral literature in the Visayas. Okay, sorry. Goodbye, Mango. Thanks for this. Okay. So good morning to everyone watching on Zoom and on our Facebook page. My name is David Gowey, and welcome to our webinar series called Golden Realms, a series of talks on Panay Sugidanun, a journey of art and storytelling with Panay mythology in relation to its contemporary context and relation to other Asian mythologies. This webinar series is part of the Golden Realms Inheriting the Panay Sugidanun initiative, which aims to honor the Panay Sugidanun. ThriveArt Projects has been working on a manga adaptation of sections of the Sugidanun slated for release in December 2021 in both English and Japanese languages. Golden Realms Inheriting the Panay Sugidanun is a literary project under the Japan Foundation's Asian Literature Project, YOMU. Zoom と Facebook ページで見ている、皆様、おはようございます。私は、デイビッド・ゴーウェイです。ゴールデンレアムパナイスギダヌンに関する一連のトークと呼ばれるウェビナーシリーズへようこそ。パナイ神話の現代的な文脈や他のアジアの神話との関係における芸術とストーリーテリングの旅です。このウェビナーシリーズはゴールデンレアムパナイスギダヌンを称えることを目的としたパナイスギダヌンイニシアティブの継承の一部です。ThriveArt Projectは2021年12月にリリースが予定されているスギダヌンのセクションを英語にと日本語の両方で漫画化される作業を行っています。ゴールデンレアムパナイスギダヌンの継承は国際交流基金のアジア文化部プロジェクト YOMU の下での文学プロジェクトです。We have an international slate today with Professor Norio Akasaka of Gakushuin University speaking from Japan and Dr. Allan Derain, director of the Ateneo Institute of Literary Arts and Practices, speaking from the Philippines. I myself am moderating from the United States. The Japan Foundation Manila's co-organizer ThriveArt Projects is based in Iloilo. It's great that the internet enables us to gather in one virtual space. 今日は、国際的なスレートがあり、学習院大学の赤坂憲雄教授は日本から、アテネオ文化研究所所長のアラン・デレイン博士はフィリピンからで講演を行います。私自身、アメリカからモデレーターとして参加しています。マニラの共同主催者であるThriveArt Projectのあと国際交流基金はいろいろとマニラ拠点としています。インターネットによって私たちが一つの場所、一つの空間に集まることができるのは素晴らしいことですね。To begin with, I would like to share a special video message from Fay Mulok Caballero, one of the indigenous chanters in Panay, Philippines, who is keeping the oral tradition of the Sugidanun alive today. まず、今日スギダヌンの交渉の伝統を守り続けているフィリピンのパナイ島の先住民のチャンターの一人、タイ・モロック・カバリエロからの、特別なビデオメッセージを共有したいと思います。Ako kali si Romulo Amang Baoy Caballero. Bali 75 years old ako pero so well awarded
search for outstanding indigenous people leadership. Kag ako ang una nga manunudlo sa School for Living Tradition. Isa lang ang School for Living Tradition diya sa bilog ng Panay. Ang mensahe ko lang sa kabataan na nagpamati, ang kultura nga diyang Sugidanan, ifit center, hindi ninyo pagkakaya kay kamaangkaw. Amo dya ang binilin ka mga malap na mga mangga kaya sa Central Front ka Panay. Kaya gusto nanda na hindi matura. Sa IPDs naman sa 29, ang mensahe ko lang, hindi natin pagduraan dyan mga bagay kag didikaran din natin kaya na di parahan ka gobyerno pagtawaan kita kahigayunan nga may kaadlawan ang atin nga pagkatribo Panay Bukidnun. Ang mensahe ko lang sa salwa, kanugon ang Sugidanan kung madura kain saman nakaduro nga seminar ginaturan ko sa Davao, sa Tagum City, sa Cordillera o amudaya ang ginasuggest namon ang parties ka School for Living Tradition. Anda toya sa gawi lang ka mga malam ng damong na panudlog nanda sa anda nga SLT. Pero diya sa Panay, daw na hanga si Kidlat, kaga si Dato Saway, mana pinakadalang pagigya inyong tradisyon, kay antes nga way pa magkurang kalayo, naman aninyo kung sino'y mga tao. Amura gani nga daw nag-uwiki dito kulit, nga kumadura ako sa pinakadlaw, nga hindi ka mga bata mapanukli. Kinahanglan antes ako magtaliwan sa kalibutan, ibilin ko sa kabataan. Ang makuan ko lang, ma-advise ko lang, kung may mga drawing ka mo, antes ka mo nga magpagwa, kung di ninyo pagwaan, ipatsik tanay, kay basi magwa sa pinakadlaw na sala. Nagapasalamat din ako sa Japan Foundation, kay dyan kanimo nag-agili sanda, kay kung magdirekta sa naknaman niyo yung pagkakita mo. Salamat din sa pag-cover ng dasing epic center. May mga dayan ako nga naobserbahan nga daw ginkuanan lang bala, ginmoderno na lang, pero way nagasunod sa dinumaan nga epic center. Gindugangan na lang, hindi ako gusto. Kaya ang Sugidanan, hindi gusto mabuhinan, hindi gusto magdugangan. Kinahanglan, kung amo ang ginapamunuan, kag ano ang istorya, amo nang na, hindi pagpabulak-bulakan. Naoy balao ganday dali endato dogay dali ang sugi dagmiteng sugi daneng madali tol-tolanen kay puyong humadap nen adikono ay hai sumbol pagwayangan hulugi dot pinagsayop sidot sinalipit bata ka tekasi singkuyang at kamangyan kayang bolawan isi dati oto tulud taga lumapaw pasanunton sa humbak patawsen sa daloyon sa lun takkan kalau den bilugan kalayagen mapaliked maobling simungsad borola kau adikono ay hai idaguro huni niu tuturung gondol itrarano goni ginoong harang deni datong parang koton sanglit paharong mam
kau sang dan bag ong mangayau dan nước dan cây agung dupikal lời Kara tung iwanun tarun lamang baling hawu đời hawa ketiku đời parang tani sumbol pag wayangan sa paggawe kabiday sa pagpaiwan iwan sa daladahang sulugan satu kareng beye kan warak payawing sola warahime repet kinahanunga aduy biday gapaluyan luyan dan sate ngate alalaw dan sekaalang-alangan manganduk manganeneng simungsan borolagaw ngagsunud deng pamanwa antag deng paninen an inurihikong teno bobagupong binalad badukiwat deleg warat dengan isakayang bolawan mala pitik lai tulong mala sarami samlang hitunget kabidai hitnget kabarangai ine bungangung bukit inak borong bentekeun metali wandang Bidai masai ludang barangai hukiwat deleg warat dengan isakayang bolawan liput sali liputan loan saloloangan senapulong likoan gatus ngalo loangan ngahitung kabidai hitnget kabarangai bentuk kendeng daponan bukit nga ko embengan anu nau ipuna inalengai imana ye nakat dalap dablau de nakat dakai layageun kesakayang bolawan lambus ngakatolinan mangande manganeneng kunina padang panada padang ohayan hadin marin balana geto adi parayong panau ipuyong homadap nenit nagsalakay nagmam kau nagkapyo nag mangayaw hinden mangayo datu maligok-ligok sepunayan ponayan simaramag nayan en karawanay patunggon So before we start the lectures, let's recount the two webinars that have been held so far. The first featured the landmark anthropological research of Dr. Alice Magos and Ms. Rara Ramirez in telling the stories of the Panay Bukidnun and the Sugidanun. In the second session, attorney Genevieve Tingson Wolfbridge, a representative of the NCIP, shared the processes behind Indigenous peoples' rights and intellectual property rights. For our third webinar, we will explore the parallels of folklores between the Philippines and Japan. While the two countries have distinct and culturally specific qualities, there is plenty to explore in their commonalities, from worldview and nature to social structures and technology. 講義を始める前に、これまでに開催された2つのウェビナーについて説明します。最初のウェビナーは、アリス・マゴス博士とララ・ラミレス氏がパナイ・ブキドノンとスギダヌンの物語を語る画期的な人類学的研究を取り上げていただきました。2つ目の
セッションは、NCIP 代表であるジェネビー・ティンソン・ウィリッチから先住民の権利知的財産権の背後にあるプロセスを共有していただきました。3回目のウェビナーはフィリピンと日本の民間伝承の類似点を探ります。両国には明確で文化的に共有の特質がありますが、世界観や自然から社会構造や技術に至るまで共通点を探求することはたくさんあると思います。Yes. By the way, I'd like to remind everyone that if you have questions during the talk, please do not hesitate to send them through the chat box or comment so we may address them later at the Q&A. Ms. Yumi Calderon will be providing consecutive interpretation for our 2 lectures today. ちなみにトーク中に質問があれば、ご遠慮なくチャットボックスやコメントで送ってください。後で Q&A で対応いたします。ユミ・カルデロンさんが本日2回の講演連続して通訳を行います。Please allow me to welcome our first speaker who is joining us from Japan. Professor Norio Akasaka of学習院 University explores the image of the Japanese culture from the perspective of folklore, conducting field surveys mainly in the Tohoku region. The individuality of Japanese culture, which is distinct from East Asia, is identified by Mr. Akasaka through highlighting the cultural diversity within the Japanese islands. His latest focus is on the relationship between folklore and literature. 日本からご参加いただきます最初の講演者を、紹介させていただきます。学習院大学の赤坂憲雄教授は東北地方を中心に、現地調査を行い、民間伝承の観点から日本文化のイメージを探っています。赤坂市は、東アジアとは異なる日本文化の構成を、日本列島の文化の多様性を強調することで特定しています。彼の最近の焦点は民間伝承と文学の関係にあります。Everyone, please welcome Mr. Norio Akasaka. 皆様、赤坂教授、ようこそお迎えください。こんにちは。Hello, everyone. 今日はこういう機会をいただきまして、ありがとうございます。Thank you so much today for giving me this opportunity. 僕の手元には、交流協会の鈴木弁さんからいただいたスギダノンについてという一枚の短い文章があります。Right now in my hand, I have with me something that the director of the Japan Foundation Manila has given me. It's by Mr. Ben Suzuki. So it is something about the Sugidanun. It's a short, I think, paragraph about that. どうぞ。とても関心を惹かれました。いくつかのことは今テーマになっているように類似点なんですけども、違う点もいくつか見出されると感じました。それで今日は短い時間ですので、日本の東北地方の、岩手県の遠野という土地で語り継がれてきた小さなその物語を集めた遠野物語という本を手がかりにして、スギダノンの叙事詩とのつながりといったことを考えてみたいと思いました。I found the text that was given to me very interesting, and I could see that there are points of views that are similar, but I also identified some parts that are different. And so, given this time today, for my part, I'd like to introduce you to what I know, which is about the Tohoku area.
specifically the Iwate Prefecture, the Tono city. This Tono city has a collection of small or short stories, and it is all put together, and it is called the Tono Monogatari. So, and it's also, I would like to also see how it relates to or similarities, differences with the Sugidanun epic. あらかじめ申し上げておきますと、おそらくスギダノンの叙事詩と比較されるべきは、アイヌ民族のユーカラであったり、沖縄に今も語り継がれている村が作られる神話があるんですが、その村建て神話といったものが、おそらく比較の対象にされるべきだと思いますし、同時に日本には千数百年前に文字テクストとして編まれた古事記とか不土記といった書物もあり、中世には、琵琶法師が語り継いでいた平家物語といった叙事詩もあります。ですから、遠野物語は、一つの比較の材料になりますけれども、日本の文学とか文化の風土の中には、それと比較される、スギダノンと比較されるべきテクストはたくさんあるということはお話ししておきたいと思います。So before I begin what I prepared, I'd like to share with you that going through or understanding the Sugidanon and the epics that area has, it really reminded me of similarities, especially with the Ainu group. They have also these legends or stories in Ainu. And すいません、ムサダテ神話でしたっけ？沖縄の村建て神話。村が作られる時の神話です。作られる。And then there's also this tale or legend in Okinawa called the Muradate Shinwa or the Muradate legend, where it is the story creates a city or a town. So these are things that I feel like it's also comparable to the Sugidanon epics. And I mean, in Japan, there have been these types of stories and legends for thousands of years. And today, I would be comparing or talking about the Tono Monogatari, specifically the legends of Tono. But I could say that there are many, a lot of Japanese legends that could be very comparable to the epics, the Sugidanon epics. So it would be interesting if you're interested to even go further in discovering that as well. Sorry, すいません、もう一つ間違えました。And also in Japan, there are what we call the kojiki. These are ancient records of ancient matters. There's also the tale of Heike. So these are just a few of the examples if you're interested, the titles. So it's the kojiki, a tale of the Heike. These are also something that you can compare with the epic, the Sugidanon epic. すいません、どうぞ。はい。遠野物語というのは、文庫本にもなって、たくさんの人たちに読まれているものなんですけども、これは1910年に柳田国夫という人が、350部の自費出版として出版した小さな本が起点になっています。Okay, so the Tono Monogatari or the Legend of Tono, as you can see here, it's already even a paperback. So it's a published collection, the Legend of Tono. But the origin of this is a publication made in 1910, 1910年ですね。1910 by Mr. Kunio Yanagida. So he published 350 separate these short stories, these legends separately. So now the one I'm holding is a collection of those 350 stories. はい。この遠野物語には柳田国夫がその佐々木喜善という遠野の語り部の話したことをメモしたものからペン書きで清書してさらに印刷所に回すその形まで全部残っていまして、いわば声による語りというものを文字の記録としてテクスト化するプロセスというのが
すべて明らかにたどれる稀有なケースなんですね。ですから、語りとテクストの関係といったものを考えるときの大切な手がかりになります。すみません、どなたのお話、佐々木柳田邦夫です。いや、の方が、どなたのお話を聞け佐々木貴前という語り部の、貴前、語り部、佐々木貴前です。貴前です。ありがとうございます。すみません。Okay, so this Legend of Tono, as I mentioned, was published by Kunio Yanagita. Now, what he did, what he did was from the orator, from the Sasaki Kizen. These are oral, these are voices. So what he did was he noted everything that was said to him. And then he went through the process to put it into words, type it into words until it was published. And fortunately, everything, the whole thing, the process that he went through is preserved. So from where the voice, it came from the voice oral until slowly he processed how it was turned into a print, something that can be seen until it was published. And so discovering that all this, the process he did was preserved is something that's really something we all can learn from on how he went through, what he went through to be able to convert what is said into what is written. はい。明らかなのは、遠野物語が生まれた1910年という時代には、日本列島のたくさんの村の中に豊かな物語が語り継がれていて、遠野物語のような何々物語というものはもう無数にあったと思います。しかし、遠野物語のように文字テクストに記録されたものはたった一つなんです。だから、遠野物語はどこにでもあると同時にたった一つしかないという現実があります。Now, I mentioned that the Legend of Tono was published in 1910. So this was the time these voices was turned into text. Now, during that time in 1910, we can say that there have been, each little town in the entire archipelago of Japan, they had their small stories. They had their own short stories, just like the Legend of Tono. And I can say there's like a lot. You can't even count how many. But unfortunately, when we talk about how many of those thousands were put into text, was preserved into text, unfortunately, this is the only one. So in a way, there has been a lot of similar tales of Tonos around Japan, but then this is the only one that has been preserved and put into text or translated into text. もう短い時間ですけれども、遠野物語の話をしてみたいと思います。1910年という時代には、まだその民族学という学問は日本にはありませんでした。So this is a very short time that I was given. So I'd like to start I'd like to share. So in 1910, there was really not a folk tale studies. There was nothing like that or folk studies in Japan in 1910. ですから、遠野物語という本には、我々にとっては当たり前である神話、伝説、昔話、あるいは民話といった分類というものはありません。だから、ごったにのように混沌として物語の声による語りの、カオスのようなコレクションになっています。So in 1910, when we talk about like the Legend of Tono, obviously right now we're aware that there are different types of stories. Like there are legends, there are those old stories, there are those folk stories. So stories, even if it's an old story, it's categorized in a way. But then during that time, because there was really no art or the study of folk stories, there was no category. Everything was just put together, mixed together, and
because everything was shared by speaking, no, through somebody's voice. 柳田国男という人は、この遠野物語の序文の中で、日本列島の日本の山深い里には、たくさんの山の神様や山に暮らす人々、山人の伝説が未だに残っている。それを採集して、公開することが、平地人を戦慄せしめることになると言ったんですね。平地人を戦慄せしめるって訳すの大変かもしれないんですけども、その平地に暮らす、都会に暮らす人たちに対して大きな文化的な衝撃を与えるだろうというふうにメッセージを送っています。So when Mr. Yanagida Kunio created this or started to create about this legend of Tono, he felt that he understood that there are these gods in those areas, but the gods are usually in the mountains. They are in the inside, in the far from the city or where people live. And then he felt that once, and he calls them the flatliners, those living in the city and not in the mountains. And he felt that once these stories that are kept or hidden in the mountains, these legends will be told to the flatliners or the city folks, he felt that this message that these stories would give would definitely terrify the flatliners. They felt that, and these descendants of flatliners should get that type of impact. He felt like they should be exposed to something like that. 遠野物語の中にはとても印象的なお話がたくさんあるんですけども、その一つのテーマが今お話ししている山人ということなんですね。山の人なんです。で、山々の奥には山人が住んでいる。で、遠野の里の人たちは山仕事に山に入って、その山人と遭遇する、出会うことがたくさんある。で、峠を越えると、その峠を越えていく暗い道で山男や山女に出会うので、みんなが恐れてその峠を通らなくなったといったお話もあります。So one of the stories that is part of this I'd like to share. One of those, there are a lot of memorable stories, but I'll share one, is about the Yamabito. So Yama is mountain, Hito is person. So these are mountain people who lives in the depths of the mountains. So it is said that the people living in the city, the flatliners, would need to go to the mountain at times for work. So when they go to the mountains for work, they will have these opportunities where their paths cross. The people, the flatliners' path cross with the mountain people from time to time, whether it's mountain man or mountain woman. And because encountering them, they feel fear of encountering this certain mountain woman in this area or mountain man in this area. Because of that fear, these flatliners would start not going to those places where they encountered these mountain people. スギダノン叙事詩の中で、ダトゥーと呼ばれる、部族の首長でしょうけども、が森へ狩猟に行って、犬の道案内を受けながら入っていって、森の魔物に出会うっていうお話がありましたけれども、遠野物語の中には、狩人が山の中に入っていって、そこで大きな岩の上にその美しい女性が長い黒髪をくし削っているという場面があって、その時にその狩人がその女性をズドンと殺してしまう。そしてその髪を切って持ち帰ろうとするんですけども、山男が現れて取り返されてしまうという、そんな話があります。So I was looking at the stories of the Sugidanun epic, and I noticed that there's something similar. I believe there's what they call the Datu, and my understanding is that he's like the chief of the town or the
that city, or yeah. And there's this story where he has to go to the forest. He has a dog as a guide to go through the forest, and then when he's in the forest, he would encounter it's like a monster that he encounters in the forest. So when I learned that story, it reminded me of a story in the Legend of Tono, where there's this hunter that goes to the mountain for hunting, and then he encounters this beautiful woman with this very long black hair standing on the rock. And when he sees her, he shoots her with his gun, and then he tries to take her hair and cut her hair to bring back to his town. But then when he attempts to do that, a mountain man came, and he preventing him from being able to take the hair from the woman. So yeah, that's a story I remembered. あるいは、やはり山に入って、例えばキノコ採りをしている男が、女の人に出会うんですね。で、話を聞いてみると、その女の人は、かつて山男にさらわれて、この山の中に連れてこられて、その山男と結婚して子供を産んだけれども、その子供は食われてしまったのか、どっかに行ってしまったといった話を語ります。すいません。食われてっていうのは食べられて。誰かに食べられちゃった。そうそう、山男に食べられてしまったんじゃないかってそういう話です。Okay. はい。Okay. Another story that I'd like to share is just imagine a man from the flatliners. He's going up to the mountain to pick some mushrooms, right? So he's picking some mushroom. Then he encounters a woman. And this woman tells him that I used to be a flatliner and I used to live there. And I was actually kidnapped by flatlanders, I'm sorry. And I was kidnapped by a mountain man. And I gave birth to his child and I'm living here. But then I'm not sure, but she's sharing that her child either went away or she thinks that her child was eaten by that mountain man. So she's sharing this story to these flatlanders. そうした山人と出会ったというお話がたくさんあるんですけども、おそらくその背後に柳田国男という人が見つめていたのは、その背後にあるんじゃないかと想像していたのは、その古代の東北というのが蝦夷と呼ばれた大和民族とは異なる先住の異民族、縄文文化につながるような異民族がその蝦夷と呼ばれて、千数百年前に大和民族によって征服されるんですね。で、その時に山に入って、その植民地化を逃れて逃げていった人たちが山人として今にその痕跡を伝えているんじゃないかというのが柳田の想像でした。Okay. So Mr. Yanagida Kunio, when he learned of these types of stories, because again, there are a lot of stories that these flatlanders share about their actual encounter in the mountain again with or against this mountain people, right? So when Mr. Yanagida learned of these different stories, encounters that the people of Tono have shared, from generation to generation, he sees or he has a theory behind those stories. So Yanagida-san believed that in the depths of these mountains, of the different parts of Japan, in the archipelago, they may be the indigenous people of Japan who lost the battle. This is during the Jomon era in Japan against the Yamato people. So the Yamato people was going to, I guess, take over these places that they lived. So these indigenous people of that area fled to the mountain to get away from being ruled under some type of a dictatorship. So Yanagida-san feels or thinks that these people, the indigenous people who fled
to the mountain, right? To be safe. It's possible that they are actually the mountain men and women who are trying to share the stories that they themselves actually encountered, which made them end up where they are. So that's something that he strongly believes, and that is called the Enishi. いわば柳田国男は明治大正という時代の中で、各地を旅をして歩きながら聞き書きを重ねる調査を重ねたんですね。けれども山人の消息に出会うことはできなかった。つまりスギダノンを語る人たちはすでに姿を消していたということかもしれません。Now, Mr. Yanagita, he during the Meiji era, Taisho era, he really went around different asking whereabouts of these mountain people. He wrote and investigated as much as he can. And yet, unfortunately, regardless, no matter how much he tried, unfortunately, he was not able to meet anyone. Someone like the Sugidanun epic storytellers, right? He wanted to meet someone, the original people, but unfortunately, there were no more people who have inherited in that storytelling. いわば1000年の時間の中で古代の蝦夷の人たちが語り継いでいたはずの叙事詩や神話といったものは跡形もなく溶けて消えてしまっていた。でも柳田はその痕跡を日本列島に残っている神話とか伝説とか昔話の中に、痕跡をたどろうとした。その研究のあり方っていうのは僕は共感を持っています。So these people, the people are called the Enishi, those people who fled to the mountains. So for thousands of years, we believe that they have been sharing these stories from generation to generation, these epics, these legends. But regardless of his investigation, he has not encountered the real people. And he feels that this really affects also the history. Like he's going through also the historical background of these things and how they trace the memories, the myths, the legends, the tales. I also am very, I acknowledge what he has done, the work that he's done. I admire the work that he's done, not to really find out or figure out the background or the people of Enishi. 遠野物語の世界は基本的に里と山という二元的な世界観に根ざしていると思います。里の中には家があり、田んぼや畑があって、川や池があり、雑木林が点在している。で、人々はあちらこちらで家の神様とか、川の神様とか、森の神様とか、小さな名もなき神々や精霊と出会う。そして山仕事のために山に入っていくと、そこで山の神様や熊や鹿や狼といった野生の獣たちと出会いました。それが様々な物語を見落としています。So about the Tono Monogatari or the legend of Tono, the legend of Tono has two world views. So the people, the mountains and the villages. So in the villages, there are houses, rice fields or other fields. It's all in the village. They have rivers, ponds, it's scattered around. And then each of the residents of these villages would have their small gods, like the god of the house, or god of the river, or god of the forest. And then when they go to the mountains to do some work,
they would encounter another, different gods in the mountain, mountain gods, and then they would encounter the wild beasts like deer or wolves and bears. And I believe that this is how all these situations, that scenario really gives birth to so many various stories. あるいは山男にさらわれて、山男と結婚させられて子供を産んだ女の話であるとか、あるいは川のほとりにいたカッパという妖怪の子供を産んだというその娘のお話もあります。いわば結婚という形で人間たちは当たり前のように動物や妖怪や神様と結ばれている、つながれているということです。So in these folk tales, there are tales of a woman living in the village being kidnapped by the mountain man. Then she gives birth to their child. There's also about a tale about the daughter. And then she gives birth. This is daughter of an old family, and she gives birth to a child with a yokai or a kind of monster called the kappa. And then, so it seems like the people, animals, and the yokai or the monsters, it seems to be that they get together, they join together, tie together in marriage, and then they give birth to their descendants. So in that way, these three people, animals, and the monsters, they're all intertwined, in generations to come. 我々はそれを衣類婚姻譚って呼ぶんですけども、訳せますかね。衣類って異なった種類のOkay. 動物や妖怪や神と結婚する話なんですけども、そういう衣類婚姻譚っていうのは、その欧米の文化とその我々のアジアの文化の中で大きく差があるんですね。ですから、フィリピンの人たちはきっとこの遠野物語の衣類婚姻譚にそれなら知っているっていうふうに親近感を覚えられるんじゃないでしょうか。Okay, so I also forgot. No, they also marry gods. Okay, now he's talking about this. His term is Inui Kointa. So I have no idea how it is translated in English. I'm sorry, but I'll explain what it means. These are stories of various stories where people get together with gods or monsters or animals. So there is a collection of these types of stories, and this type of relationship is something that those in the West, it's very different. The way their tales are said or shared in terms of this type of relationship. But maybe for Filipinos, there's probably some stories in your legends that would remind you of this type of relationship where a person gets together with a god or an animal or a monster. 遠野物語の中では、その天から天女が降りてきて、その羽衣を奪ったというような羽衣伝説というのがあります。あるいは地下にはネズミたちの世界があるといったイメージもあるんですね。けれども、スギダノンのように世界は天界と地上の世界と地下の世界という3つの層をなすといった世界観はそれほど明確にはありません。むしろ山と里と山という二元的な世界観が強いかなというふうに思います。Okay. So in the Tono Monogatari, there are stories where something like, someone from the heavens would go down to the village or to the land, and she has this hagoromo is like a shawl, and there's a story where a man, a flatlander, would
took her shawl. So there's a story like that, and there's also a story where the world of mice is underground. So there's another story about that. So usually in the world of these legends, there's usually 3 layers. Usually there's the heaven, there's the ground, and then there's the underground. But in the Japanese tale, it's actually 2. It's either heaven or the ground. So I believe that there is really no underground world, like really, really underground world, in the Tono Monogatari or the legend of Tono. ここで少し日本の古代神話について触れてみたいんですけども、日本の例えば古事記のようなそのテクストの中には、世界が高間ヶ原があって、地上があって、地下の黄泉の国や根の国といったものがあるという、まさに3層をなす垂直的な世界観があるんですね。で、同時にそこには、こちらの世界と海の彼方の世とか高いといったものを考える水平的な世界観というのが、混ざり合う形で見出されます。Now, I'd like to also touch a little bit about the ancient mythology, ancient Japanese mythology. So, in the various ancient mythologies in Japan, so there are these vertical views of the other world. So they say that there's this heavenly world, that Takamagahara, and then there's this middle, and then there's this underground world. So there's also this mixture of the view horizontally. Like there's this other world beyond the sea. And then in a way, there's this 3-layer worldview of the world or of the earth that they live in. So in ancient Japanese mythology, the world was 3 layers. 天の世界とか地下の世界といったものを持つ3層をなす世界観コスモロジーというのは我々の中では北アジアのシャーマニズムにつながる世界観であろうというふうに想定されています。そして興味深いのはスギダノンの世界観が3層をなす垂直的な世界観を持っているところが調べてみると、この、仮の具という村は、その島の、真ん中の方の山がちな地方だと思うんですけども、その山に暮らしながら、彼らの叙事詩が海洋的である、海に開かれていくような壮大なスケールを持っている可能性があるという指摘がありましたけども、そのスギダノンが水平的な海の彼方に世がある、他界があるといった世界観ではなくて、垂直的な世界観を持つらしいということは、実は僕にとってはとても関心を惹かれるところではあります。So, as I mentioned, when we say 3 layers of the worldview, so there's the heaven, there's the underground, and there's the middle. So it's like it's cosmology with the heavenly world and the underground world, and it's also in a way considered to be capturing the unique world of the North Asian shamans or shamanism. So it's very linked or similar to that. Now, what is interesting, I found interesting with the Sugidanun epic is that I believe there's this place called the Kalinog, and it seems like it's surrounded with it's an island, a mountainous island, and surrounded by water. And there, it seems like also it's interesting for me that their worldview, the worldview of the Sugidanun story, is also vertical rather than horizontal. Like
ですよね。It doesn't seem like 平行ですよ。that there is a big world out there, but then it seems to have a more of a vertical point of view, rather than the horizontal one. おそらくそれはスギダノンの叙事詩の中で、詳しいことよくわからないんですけども、そのダトゥーの先祖がそのある川の河口に流れ着いた到着した異邦人あるいは訪れる神の面影を持った物語を語り継いでいるということと関係があるのじゃないかなというふうに思います。先生、すいません。ちょっと確認です。スギダノンは要するに彼らの世界はこうなんですか？こういう垂直的。垂直ですよね。こっちです。そういうふうに語っているんですけども、ですが、海の彼方から、はい、漂着してやってきたという伝承がある。はい、でそれはきっと、大きな意味があるだろうと思います。Okay. わかりました。Alright. So I just clarified with him again on the world view. So it is vertical with the Sugidano. That's how he understood when he studied or read the text. But then it's also interesting to note that the Datu or the chief of the village, it seems like there are stories behind how he appeared or arrived. And it seems like he was considered a Gentile or an outsider, or maybe a visiting god who came somewhere from the sea and arrived at that place where the story happens. So it's interesting that, they have that background of someone coming from outside, somewhere in the sea. But then their worldview is also vertical one. So I found that very interesting. はい、ありがとうございます。次、最後のテーマに行こうと思うんですけども、語りはシャンテというふうに呼ばれているらしい。じゃあ、語り部は何と呼ばれているのか、後で教えていただければと思います。ここで語りたいのは、僕がお話ししたいのは、語り部という問題なんです。Okay, so this is the second theme I'd like to talk about, and this is the last theme I'm going to talk about. So it's about the people who shares or speaks, does the narrative. The term I know is that they're chanters. So I'd like to know what it's called. Now, they're chanters, they're storytellers, but I'd like to know what the term really is. But I'd like to talk about the problems of narratives or chanters and storytellers. この物語に流れ込んでいった小さな物語は、実は特別な語り部の一族やシャーマンではなく、少しだけ語りの技を持った語りの上手な人たち、普通の人たちが語り部になっています。ですから、スギダノンの、朗唱する叙事詩のように、特別な語り部の一群によって、一族によって、守られ、保存され、受け継がれてきたものではないということです。Okay. So when we compare about the chanter or the storyteller with the legend of Tono, unlike maybe the others where often the storytellers are special beings or special groups of people or maybe a special family where they are really designated or like meant to be the storyteller. In the legend of Tono, the storytellers are actually regular people, and it's just that they excel in speaking. They're very good at telling stories. So that part I noticed is quite different from the Sugidanon's epic, those who are reciting the storytellers, because there, the storytelling, the chanting is protected and handed down from generation to generation through a storyteller clan, so to speak. It's really very exclusive, the people who are allowed or who are meant to share these stories. So unlike with the Tono Monogatari or Legend of Tono, where it's really regular people who are very good at storytelling. つまり
遠野物語の語り部は職業ではないんですね。非職業的な普通の人たちがその村の、民話とか昔話を語り継いでいるということなんですね。それに対して、例えば日本の古代の古事記という書物の背後に浮かび上がるのは、全くそれとは違う語り部たちの姿なんですね。例えば、比枝のアレという人が語り部となって、大野安丸というその文化人がそれを筆記してこのテクストが出来上がったというふうに序文には書かれているんですけれども、実はそのテクストの背後にはもう無数のと言っていい小さなローカルな部族の神話語りのかけらのようなものが流れ込んで、その古事記は作られています。Okay. So, with regards to the Japanese ancient myths, how those stories were handed down is quite different from what I just explained. Like the Heida no Are, for example. So, Ono Yasumura でしたっけ? Yasumaru. Ono Yasumaru, it is said, it is explained that he put into text or it is explained in the work that he put into text what was shared to him. But then it's actually not that simple where he heard from one person and he put into text. These ancient Japanese mythologies or stories are actually shared by many number of people. So a lot of people sharing the stories, and then fragments, bits and pieces of these stories shared by he used the word tribe, a certain tribe sharing these stories, and these fragments of one story, fragments of another story trickled down, came out, and these parts of the stories actually ended up being a story. そうした古事記の底にうずもれているたくさんのローカルな神話の群れというのは、それを語り継ぐ部族の人たちの歴史文化的なアイデンティティを守り伝えるためのいわば仕掛けだったと思います。そしてそうした小さなローカルな神話を大きな国家が召し上げるってわかりますかね。取り上げることによって大きな国家神話の中にそれを組み込むんですね。そうして国家神話が作られていく、その素材として使われていたというふうに考えられています。So these Japanese mythologies like the Heida no Are, as I said, these are tribes sharing these myths from generation. And I believe that it was their way, it's like their device to protect and convey their historical and cultural identity, right? To really preserve their cultural and historical identity of the tribe. And so that is, I believe, what they were doing. And but then in the national level, these myths, these stories are being collected. And then now the tribe's myths, these stories that's supposed to be something that is shared about their tribe to preserve their culture, upon recovering these stories became something like a state-controlled myth, something like it's owned now by the state. And so it kind of changed ってことです。要するに最初の、彼らがやってきたその文化とか彼らの部族、それを守るからその何ですか、国というかそのレベルでそれがこうなくなってしまったっていうことです。すいません、そこ確認。そうですね。はい。そうなんですか。Okay. Yeah. So yes. So I'm correct. I just had to clarify if my understanding was accurate. So yes. So that's what he meant. No, the initial reason or the purpose in doing that, in sharing these stories, has been in a way changed or made it not so same, where because it became now the property of the country. So the purpose now of that stories has became something else. はい。
いわばそうしたローカルな部族の神話というものは、出来上がってきた、生まれてきた国家とか王権に改宗されて、その支配下に彼らが置かれる、つまりアイデンティティを奪われていったという歴史があるかと思います。スギダノン叙事詩というのが、いわばそういう植民地的な支配に抵抗した、それによってその叙事詩を守り抜いてきた彼らの歴史というものを暗示しているのかなというふうに思いました。So, as I said, these local tribes, through their myths, they try to protect their identity. That is their way of preserving their identity. And yet, when from being independent, many different villages, now it's a country, right? So, as a country, it became a collection. And so there's a history there of how, how their preservation has evolved or changed into something else. And I feel like for the Sugidanun epic, the stories also shows how they fought or they really battled against, the foreign rule or others, outsiders ruling them. And the effort of them to really preserve their culture, to preserve the identity, is really very relevant or, very evident in the work that they have or that they did. 日本の中世には平家物語という、書物があって、そこにはその時代のたくさんの戦乱とか戦争の記憶が目の見えない盲目の琵琶法師たちが琵琶を弾きながら語るという形式でそうした記憶が受け継がれていました。There is a medieval tale called the Heike Monogatari or the Tale of the Heike. And this story is actually performed by this biwa. Biwa is a type of instrument. So these are, he said it, blind people. They play the biwa and they share. These blind storytellers are sharing these memories of war. The Heike tale of Heike is about the experiences of war, various, and it's a magnificent epic. So it is handed down or shared through these biwa players. スギダノン叙事詩がどのように語られるのか、ただ先ほどのように老唱の形なのか、あるいはリアのような楽器を使って語られるのか分かりませんけども、中世の琵琶法師はその戦乱の記憶を壮大な叙事詩として編み上げて、たくさんの琵琶法師の語りが合流するような形で平家物語という巨大な叙事詩のテクストが出来上がったんだと思いますけども、そこには本当に名もなきたくさんの目の見えない盲目の語り部たちが参加していたというふうに、想像されています。So, with similar to the Sugidanun epic, I feel that in this case, there are many blind storytellers that participated in putting together these stories, and I'm not sure how in the Sugidanun how the tale was shared. I'm not sure if it was just someone just singing or saying the story, or did they have an instrument similar to the tale of Heike, where the biwa instrumentalists would share the stories with an instrument. So I'm not sure how it was done in the Philippines or in the Sugidanun, but in this case, in what I'm sharing, I can imagine one group of biwa, these blind people continuously play and share or tell the stories, and one story after the other. These stories were really gathered together. A lot of stories were gathered together and put together and ended up
creating this amazing, magnificent epic called The Tale of the Heike. And I can just imagine the people behind the creation of The Tale of Heike are all these, blind people was this playing the instrument, playing the biwa as they handed down these medieval stories or mystical stories. Story of war. I'm sorry, story of war. 最後の琵琶法師と呼ばれた山鹿義行さんという方を九州の熊本に訪ねたことがあるんですけども、彼は琵琶を弾きながら語るんですね。で、その語りは中世の説教節と呼ばれているものが多かったんですけども、彼はその琵琶を、弾きながら弾きながら、その400時間ぐらいの時間語り出したらね、すべてを語ったら400時間とかもっと長くかかるぐらいのたくさんのその物語を語ることができました。それはおそらく中世の琵琶法師の末裔なんだろうなというふうに思います。So there's this individual named Yoshiyuki Yamashita. He is actually a biwa storyteller, and he's in Kyushu in Kumamoto Prefecture. And I was able to meet him. Now we call it the Sekkyo Bushi, or something like a lecture singing, literally translated. So he's able to play the biwa and really share the story. Now he can do all the stories. So from the moment he'll start the first story until he'll end, if he doesn't stop and continuously say all the stories, it is believed that it will take about 400 hours of continuous playing. I guess it's plucking and storytelling. And so I feel that he is really like he is like the original biwa players reborn. I feel like he's someone of that stature. That he is really someone that has he was reborn. No? The biwa of the olden times was reborn through him. はい。すでに山鹿義行さんです。sorry、山鹿。はいはい。義行山鹿義行さんはもう亡くなられたんですけども、僕の友人の兵藤博美という平家物語の研究者が、山鹿さんの語りを録音したり、それをテクストに起こしたりといったことを、膨大な研究を重ねてきましたので、それは今でも我々は参照することができます。So unfortunately, Mr. Yamashika has passed away, but a colleague of mine, Ms. Hiromi Kyodo, so she is a specialist, or she researched on the Heike story, the tale of Heike. And with her, she has all the text. She has transformed the words into text, and she also recorded the performances or the storytelling of Mr. Yamashika. So fortunately for us, we are still able to listen and appreciate the actual biwa storytelling because of the records that is kept because of her research. 繰り返しますが、語り部と呼ばれている人たちにはいくつかの種類があるんだと思います。一つは遠野物語のように村の中の普通の人たちが語る、彼らも一人の語り部なんですね。それに対して古事記のあるいは古事記のそこにうずもれている語り部たちっていうのはローカルな部族の歴史や文化を語り継ぐアイデンティティを支えるための語りをする語り部たちだろうと思います。そして古事記を朗唱していた家田のあれみたいなの人たち語り部はもっと大きな国家とか王権に付随する語り部だったと思います。そしてもう一つ、琵琶法師の話をしましたけども、彼らは村にも国家にも
所属しないんですね。民間のその戦乱の記憶といったものを民間のその中にいて、目の見えないその琵琶法師たちが語り継ぎ、その物語を語りながら各地を漂泊して歩くといったそういう語り部なんだろうと思います。スギダノン叙事詩の語り部は明らかに部族の語り部であるというふうに僕は考えます。So I'd like to, I guess, summarize the different types of kataribe or chanter or storyteller. So maybe as you already realized, no, there are not just one type of storyteller or chanter. So the first one, based on what we talked about today, is the one in the Legend of Tono. These are storytellers who are regular people in the village, and they're just sharing their experiences, right? What they've experienced with the mountain people. The second are those who are storytellers or chanters of these ancient stories or mythologies. And these are local tribes, and their purpose of doing coming up with the storytellers and chanters is so that they're able to preserve the culture, their history, their identity as a tribe. The third type are those who are storytellers, chanters, but then it is not just the tribe, but they are now more of the country or the nation. No, they represent more of the stories of the nation versus, right, the tribe versus a village. So this is the third type. And the fourth type for what we shared today is those people like the biwa storytellers or the biwa players who are storytellers. But the biwa storytellers or the biwa hoshi, they are not representing any village. They're not representing any tribe, nor are they representing the nation. These are actually the private sector. No, they're private groups of people. They're blind biwa players who just do that. No, who are there to share, to make sure that the story is preserved. What they do is they would perform in one place and then they'll move to another location and then they will continue to perform. So they would go from one place to the other, performing and sharing or doing the storytelling. So there are these different types. Now for the Sugidanun, for the Philippines epic, I believe that this one in particular is more of they're preserving their culture or the identity of that tribe that the story is from. So I believe the second type of storyteller or chanter is what the Sugidanun epic has been preserved through them. 最後になりますけれども、声による語りと文字によるテクストがどういうふうに関係するのかというとても大切なテーマがこれから浮上してくるんじゃないかなと想像しています。つまり、スギダノン叙事詩を保存し継承するという過程には、その映像記録を残し、さらにたくさんの人たちにそれを受け継いでもらって、声によるその継承というのがあると同時に、もう一つは、その語りをいかに文字テクストにするかというテーマが、きっともうすでに進んでいるんだと思いますけども、出てくるのかなと思います。で、最後ですけども、我々が実はこの3、40年、日本文化の文脈の中でいろいろやってきたことを思い返しながら、このスギダノン叙事詩というものがどのように継承されていくのかっていうのが、とても大切な、我々の文化継承の問題として考えても大切なテーマになるというふうに思いました。拙い話をさせていただきました。スギダノン叙事詩についてはとても断片的な僕はメモ程度の
情報しか持っていないので、間違えていることたくさんあるかと思いますけども、どうもお聞きくださいましてありがとうございました。終わります。Okay. Okay, so the last thing I'd like to talk about is about the relationship between the oral narrative and the text narrative, on how these storytelling is preserved or is handed down. And I feel that this is somehow a very important topic that we all should consider. Like with the Sugidanun epic, I'm not wondering how I wonder how the people are preserving this art, this folk art. And of course, there are ways recording it with a video, also to do projects where they really be able to inherit. Now, the next people will be able to inherit these storytelling accurately. Of course, learning it through voice or oral, in an oral narrative manner, and also the textual, how to preserve it in text. It's not. There have to be a way to really accurately preserve it in writing also. So that's also probably a challenge that those people who are studying this facing, or maybe they're already facing them and doing something about that. I'm really not sure. But looking back on the 30 or 40 years of my career, in terms of Japanese culture and things being done for the many things being done to really help with this storytelling. Looking back, this really is something that I would always wonder, how will it be preserved? What are the means and ways to really accurately and correctly preserve these things? Because we have to make sure that the text, it becomes apparent, and the preservation, and to ensure that it will be inherited to the next generation. This is for me very interesting and very important to me, and to understand how that can be done the best way. So I would like to mention that about the Sugidanun, I really have very few information that was given to me or that I was able to get. And so maybe when I was talking or comparing it with the Sugidanun tale, maybe there are parts that I made a mistake, or maybe it was wrong. So I apologize for that, because of that, the lack of information I have. But then, despite that, thank you everyone for your attention. So that's it for my lecture. Thank you. Thank you, Mr. Akasaka, for a vivid journey into the world of legends of Tono. 赤坂先生、遠野の伝説の世界、いろいろな旅、いろいろ、教えていただいてありがとうございました。So personally, I have wondered a lot about comparisons that could be made between Panay Bukidnun Sugidanun and other storytelling forms throughout the world, including manga, which is why I'm so happy to see this project happening right now. 私はとてもそのスギダノンのお話に関心がありまして、あとやはり世界に対してどう通じるかとか、どう比べるかとか、そういうところもとても関心を持っています。あとはこういうようなストーリーテリングですね。こういうことを私はすごく面白く考えてた。漫画化されるという、そういうところも私たちはとても嬉しいお話だと思っています。Okay. So especially with manga that are more written for young boys, so like shonen, we think of these very complex story arcs with colorful mythic characters, or in anime with the works of Hayao Miyazaki, where the conflicts between the characters are not simply between good and evil, but between sympathetic characters, human and supernatural, who truly believe that what they are doing is right.
まあ、特に漫画化されているものの中で、これはまあ少年に対してまあ書かれているもので、やはり彼らがこういうふうにこう、なんていうんですかね、シンプルなお話ではなくて、すごいコンプレックスな、あらゆることが、出来事がある。そしてとても面白いキャラクター、ミステリアスなキャラクターとかそういうものが、ある漫画、もしくはもうアニメ化されて、まあ、宮崎先生のアニメとかで、そういうところでこう人間と、そう妖怪とか人間とその地球、人間じゃないいろいろな生き物とか、そういうところで、ただのグッド&イーブル、要するに良いと悪い、その悪いやつといいやつのそういう戦いだけではなくて、やはりお互い自分が正しいことをしてるんだってこう信じているキャラクターのそういうお話とか、そういうのがこうアニメ化されたりして、とても素晴らしいことだと私は思います。Thank you. Okay. And so Panay Bukidnun youth today are very familiar with both Western and Japanese stories, such as the Marvel Cinematic Universe and Dragon Ball. So I have seen them watch both while conducting field research, and they tell me about the storylines in those just as well as they could talk about Sugidanun. で、パナイブキドンの若い子たちは、もうものすごくその西洋、まあ、アメリカとかあと日本のアニメーションとかよく知っててよく見ています。やはり調査とかしている間にもマーベルのアメリカの映画とかあとドラゴンボールとかそういうものとかもよく見て彼らはそこで見たお話をこう語ってそういう漫画アニメで見たお話をそのスギダノンと同じぐらいのレベルでこう語ることができていますね、今の若い人たちは。私はそれを観察しました。Okay. So with this project, I see a very important step towards accomplishing two goals that I see for the preservation of all oral traditions, which is that they are, number one, respectful of elders and traditional ways of storytelling, and number two, relevant to the youth, who are the ones who will inherit these stories and teach them eventually to their own children and grandchildren. まあ、この企画はとても重要なステップを組んでいると思います。やはり2つの目的の中でこの企画が行われていると考えています。まあ、一つはこの語りですね。どのようにしてまあ、なくならないようにやっていくか。プラス、やはりその受け継いだ中で、やっぱり上の方たちですね。先祖代々の方たちに対して失礼のないように、正確にちゃんという語りをやっていく、どうやっていくかという、まあ、ちゃんとやっていくですね。そういう目的と、二つ目はやはり若い人たちが関心を持てるような形で、なぜかというと、この若い人たちが関心を持って受け継いで、くれれば、彼らも自分たちの子供に受け継いでもらえるという、そういうような結果が出るので、まあ、この二つの目的をすごく大事にして、この企画が行われていると思います。OK。So I would like to welcome Dr. Suzuki, who just arrived, Director Suzuki, sorry. And I'm not sure, will we have some brief remarks from him now? 交流基金の鈴木さんがいらっしゃったようですが、何か一言おっしゃりません。Okay, no. Okay, no problem. So in that case, we will move on to our next speaker who is joining us from the Philippines. はい、では次はフィリピンから参加されている、講演者に移ります。So a distinguished professor and writer, Dr. Allan Derain, now serves as the director of the Ateneo Institute of Literary Practices at Ateneo de Manila University, Philippines. He is also an award-winning writer, receiving the Juan C. Laya Prize for Best Novel in the Philippine Language from the 33rd National Book Awards and the Filipino Novel category Grand Prize at the 2011 Carlos Palanca Memorial Awards for Literature. Two highly renowned awards for literature in the Philippines for his book, Ang Banal na Aklat ng Mga Humag.
著名な教授兼、作家であるアラン・デレイン博士は、現在フィリピンのアテネオでマニラ大学のアテネオ文学実践研究所の、所長を務めています。彼はまた受賞歴のある作家であり、第33回、全国図書賞からフィリピン言語のフアン・ラヤ最優秀小説賞を受賞し、2011年のカルロス・パランカ、記念文化賞ですかね、文学賞で、フィリピン小説部門大賞を、受賞なさいました。彼の、著書はAng Banal na Aklat ng mga Kumagでフィリピンの文化賞を受賞されています。Everyone, please welcome Dr. Allan Derain. 皆さん、アラン・デレイン博士を歓迎してください。First, a disclaimer. I am not an expert of the Sugidanun nor of Panay Bukidnun culture, though later I may be able to share where I am coming from in this present theme of our webinar. 最初に一言言わせてくださいと。私は実は、スギダノン、そしてパナイ、そのパナイ文化のエキスパートでは実はありません。ただ、どの目線で私はこのプレゼンテーションをやるか、後で聞いていただければわかると思います。OK。Any worthwhile conversation about the Sugidanon and the artistic representations inspired by the Sugidanon should start from where things should start in the first place. That is from the folk. スギダノンとスギダノンに触発された芸術的表現についての価値のある会話は、物事が最初に始まるべき場所、つまりフォーク、民から始まる必要があります。And from here, proceed to where we could also gain a critical understanding of the folk itself as a categorical concept, and along with it, other institutional categories such as folk art, popular culture, and art world, where we box artistic practices of representations, sometimes for curatorial, but oftentimes for commercial purposes. そしてここからカテゴリーの概念としての、フォーク自体の、批判的な、理解を得ることができるところに進みます。そしてそれに伴い民芸、大衆文化、アートワールドなどの、他の、制度的カテゴリーでは、表現の芸術的実践を箱詰めすることがあります。キュレーターのために、しかししばしば、商業目的のためにやっているというところです。So who are the folk in folk art? If folk art as a pragmatic concept for art category refers to the art of a certain culturally defined group, the folk, on the other hand, would be defined by a certain sense of ethnicity. Hardbarred Encyclopedia of American Ethnic Groups characterize ethnicity as having these common features or a considerable combination of these features. First, geographic origin, migratory status, race, language or dialect, religious faith or faiths, ties that transcend kinship, neighborhood, and community boundaries, shared traditions, values, and symbols, literature, folklore, and music, food preferences, settlement and employment patterns,
institutions that specifically serve and maintain the group, an internal sense of distinctiveness, and an external perception of distinctiveness. では、フォークアートの人々は誰なんでしょうか。民族芸術が芸術カテゴリーの実用的な概念として特定のエスニシティに定義されたグループの現実を指す場合、一方民族は特定の民族性の感覚によって定義されます。アメリカンエスニックグループのハーバード百科辞典では、民族性をこれらの共通の特徴またはこれらの特徴のかなりの組み合わせを持って特徴づけました。最初がジオグラフィックな場所、どこから出てきたかですね。次、渡りというかマイグレーションの状態、レイス、言語のまたは表現、一つまたは複数の宗教的信仰、6つ目が親族、近隣、コミュニティの境界を超えた絆。7番目が共有された伝統、価値観、シンボル。8つ目が文学、民間伝承音楽。9番食べ物や好みですね。10番が定住と雇用のパターン。11番が、グループに特別に、サービスを提供し、維持する期間。12名が独自的の、内部感覚ですね。最後が、独自性の外部認識です。K. Features 7 and 8, but most especially 8, and perhaps even 4 and 5 would point us to the centrality of the Sugidanun as a unifying element that creates identification for the folk in question. 特徴7と8、特に8番、そして、おそらく4番と5番でさえ、問題の人々の、識別を作成する統一要素としての、スギダノンの中心性を示しています。What is called Sugidanun is the epic poetry of the mountain dwellers of central Panay, or the Capiz, Lambunao, and Antique Iloilo mountain area in particular, who, according to F. Landahocano, during his research in 1968, were referred to by the lowlanders as Bukidnun or Sulod. According to Alicia Magos, these people call themselves Tumandok, which means native born, or Panayanon, which refers to being near the Panay River. スギダノンと呼ばれるものは、セントラルパナイ、または、特にカピス、ランブナオとアンティケイロイロの、山岳地帯、山の住人の、常時市であり、ランダ・ホカノですね。F・ランダ・ホカノが1968年の調査によると、定位置の人々は、ブキドノンまたはスロッドと呼んでいました。アリシャ・マゴスによれば、これらの人々は、自分たちをトマンドック、生まれながらのという意味です。またはパンアイアノンと呼んでいます。これはパナイ川の近くにいることを意味しています。The riverine connection has been a way of forming and identifying communities as both kindred groups and territories were distinguished by two river systems of the island of Panay, namely Panay River and Halawud or Halaur River. Those people who live in the headwaters of Panay were called Panayanon, and those who stayed close to headwaters of Halawud were known as Halawudnon. パナイ島の2つの、河川システム、すなわちパナイ川とハラウッド川によって
親族グループと領土の、両方が区別されたため、河川の、接続は、コミュニティを、形成および識別する、方法でした。パンアイの、源流に住んでいた人々はパンアヤノンと呼ばれました。そしてハラウッドの源流の近くにとどまった人々はハラウッドノンとして、示されていました。The Panayanon and Halawudnon, in spite of their territorial distinction, is still considered as one ethno-linguistic group, sharing the same physical features and even common beliefs and tradition, still according to Alicia Magos. また、アリシャ・マゴスさんからですが、パンアヤノンという方たちは、あとハラウッドノンは、その領土の区別にもかかわらず、同じ物流的特徴と共通の信念と伝統さえも、共有されていました。で、民族の言語グループとみなされて、統一一つの民族の言語グループと満たされています。One commonality would be the practice of binukot, as the binukot figure has served both groups as an important culture bearer throughout the colonial period and more so perhaps during the pre-colonial period. ビヌコの姿は植民地時代を通して、そしておそらく植民地時代以前の間に重要な文化の担い手として両方のグループに役立ってきたのであります。The skill of epic chanting was attributed to these women, chosen by their parents to live in seclusion for a chance of better bride wealth. In fact, the art of epic chanting were once dependent on the practice of keeping women as binukots, that when this binukot practice came to a halt during the 1950s, concerns were raised over the possible disappearance of the epic form as a result. 一つの共通点は、ビヌコの実践です。叙事詩の詠唱のスキルは、より良い婚詩の、チャンスのため、要するに結婚してお金を入るために、隔離されて暮らすために、両親によって選ばれた、これらの女性に起因していました。実際、叙事詩の詠唱の芸術はかつて女性ビヌコとして維持する、観光に、依存していました。この、ビヌコの、慣習が1950年代に停止したとき、結果として叙事詩の形が消える可能性について懸念が生じました。しかし、現在の地域の長老たちに努力、すいません、先言っちゃいました。Sorry, I went ahead. It is, however, through the efforts of the present community elders and through the School for Living tradition that the art of epic chanting gets transmitted to younger generation of singers. Thank Now, you. Parallel to the Sugidanun, the Panayanon and Halawudnon, or now better known as Panay Bukidnun, also have their traditional embroidery called panubok, from the Kiniraya word tubok, which literally means needlework. しかし、現在の地域の長老たちの努力と、School for Living Tradition、生きた伝統の学校を、通して、壮大な詠唱の芸術が若い世代の慣習に伝わっています。なお、スギダノンと並行して、パンアヤノンとハラワドノン、または現在はパナイブキドノンとしてよく知られているものにも、キナラヤ語からパヌボクと呼ばれる伝統的な詩集があります。これは文字通り針仕事を意味するトゥボクという言葉から来ました。Just like the skill of epic chanting, the skill of doing panubok is handed down from the elders, which was originally taught to the binukots. The design patterns of the panubok reflect the Panay Bukidnun's life ways
environment, and local knowledge. But more importantly for this discussion, these designs also get its inspiration from the Sugidanun figures and imageries, so that the art of panubok can also be seen as a kind of extension of the community's oral lores, though in the form of visual storytelling. 常時詩の詠唱の技と同じように、パヌボクを行う技は、もともとビヌコに教えられていた、長老たちから受け継がれています。パヌボクのデザインのパターンは、パナイブキノンの、ライフウェイ生き方、環境、地元の知識、の反映しています。しかし、もっと重要なことは、この議論では、これらのデザインはスギダノンの、図が画像からも、インスピレーションを得ているため、パヌボクの芸術は視覚的な、ストーリーテリング、話芸の、形はありますが、コミュニティの、口頭伝承の、一生の、延長として見ることもできます。The matang punay, which means the eye of the yellow-breasted fruit dove, called punay, is one such pattern design. This punay bird, both natural and mythical, has come to grace not only the texture of Panay Bukidnun's needlework, but also appeared in the episodes of the Sugidanun. マタンプーナイは、プナイと呼ばれるホウアカヒメアオバトの目がそのようなパターンデザインの、一つであることに意味します。このプナイ鳥は、自然で神話的であり、パナイブキノンの針仕事の、質感だけでなく、スギダノンのエピソードにも登場しています。It appeared to Humadapnon in the epic Hinilawud to warn the young Datu of dangerous strangers awaiting to overpower him as the hero sails his golden balangay towards the domain of the giant cannibals Dampigpiliw and Paglambuhan. ジョージ市のヒニラウォッドの、フマダプノンには、主人公が、黄金のバラガイ、船みたいなものですね、巨大な一口なんか大きいこの人を食べるっていうか、そういうモンスターがダンピリュとパグランブハンの領域に向けて公開するときに彼を圧倒するのを待っている危険な人々が和解してダトゥに警告するというそういう話です。はい。Such foreboding from a talking animal is heeded with much caution, for it is also believed that forest doves, like the punay, do serve as messengers from the gods, which might indeed be the case here, for the punay who spoke to Humadapnon had also known about the hero's secret amorous relationship to Nagmalitong Yawa. Later, it will be revealed that the punay is really no creature of the wild, for it is the familiar of another equally great and virtuous datu, Punay-Punayon. 話す動物からの、そのような予感は、プナイの波の鳩が、神々からのメッセンジャーとして、機能するとも、信じられているので、細心の注意を払って、注意しなきゃいけないということですね。で、ハマダプノンと話をしたプナイ鳥は、ナグマリトンヤワとの主人公の秘密の高尚な関係についての強いていたので、これは確かにここに当てはまるかもしれません。後でプナイは実際に野生の生き物ではなく、明らかにそれが後でわかります。それは、別の同様にて、高潔なダトゥ
プナヨンに、接位しているからです。一方、アラヤオと呼ばれる別のスギダノンの鳥のプナイがフマダプノンイーシンの、動物の、仲間にいます。Okay. Meanwhile, in another Sugidanon called Alayao, the bird Punay becomes Humbadapnon's own animal companion. Eflan the Hokano, on the other hand, made mention of Punay as a powerful female deity of the mountains being invoked in the ritual for the dead, for it is believed that this Diwata or great spirit can offer protection and prevent the dead from melting as it awaits the judgment in Madhyas, which is the afterlife. 一方、ランダホカノ氏は、死者の儀式で、呼び出される山の強力な女性の神としてプナイについて、言及しました。これはこのディワタ、妖精ですかね。妖精または、偉大な精神が保護を提供し、死者を防ぐことが、できると信じられている、ためです。死後の世界である、マディアスでの裁きを待つ間、解けていくということです。Lane Wilkin, author and researcher of indigenous rituals and practices, wrote that Matang Punay represents eyes, which implies that the person wearing this is watched over by not only the many eyes of their village, but also the many eyes of their ancestors. 先住民の儀式や慣習の調査であり、研究者でもあるレイン・ウィルケンは、マタンプナイはこれを身につけている人が村の多くの目だけでなく、祖先の多くの目からも見られているという意味をするというふうに書いています。Regina Villanueva, a Panubuk artist herself, explains that Matang Punay also signifies the tenderly glance thrown at the beloved. The Matang Punay is a look of admiration and desire. The Matang Punay, when worn, attracts other eyes. パヌボクの、芸術家であるレジーナ・ヴィリアヌエヴァは、マタンプナイも、愛する人に優しく一別することを意味すると、説明されています。マタンプナイは、称賛と欲望の表情です。マタンプナイを着用すると他の人の目を、引きつけてしまいます。Another Panubuk design of probably the same interest is the Sudlikama, a pattern after the skin of the reticulated python, locally called magkal. Among the snakes found in the forest floors, magkal is very unique because of the diamond print in its skin. The Sudlikama reflects the rich ecology of the community's vast forestry, but it may also allude to the snake imageries found in the Sugidanon, which shall be discussed later. おそらく同じ興味のある別のパヌボクのデザインは、地元でマッカルと呼ばれる、網状のニシキヘビの皮をデザインとしてやって、それがスリカマと言います。臨床で、見つかったヘビの中で、マッカルは、その皮膚に、ダイヤモンドプリントがあるため非常にユニークです。スリカマは、コミュニティの広大な林業の豊かな生態系を反映していますが、スギダノン、これは後で説明しますが、スギダノンに見られるヘビの画像をほのめかしている可能性もあります。The
The National Museum Western Visayas says that aside from the Matang Punay and Sudlikama, there are 14 other traditional panubok designs. But as a living art, it continues to evolve as master embroiderers explore other relevant designs unique to their culture. Nowadays, there is a good demand for these designs in expos and bazaars, both here and abroad. They are hung on the walls of galleries and museums as cultural artifacts of history and ethnicity, if not as a fine specimen of folk art. 西ビサーヤ国立博物館によると、マタンプナイと、スッリカマの他に、14種類の伝統的なパヌボクのデザインがありますが、生きた芸術として、リビングアートとして、マスター刺繍家が、彼らの文化に交流の他の関連するデザインを、探求するに連れて、進化し続けています。今日では国内以外の、博覧会やバザーでこれらのデザインに、対する需要が高まっています。それらは民芸品の、見本としてではなくて、もう歴史と民族の文化的遺物として、ギャラリーや、美術館の壁に、かけられています。これらや他の針仕事によって示す、活気な、正確さ、複雑さ、そしてそのような資質を生み出した、スキルの習得は、民が決して、壮雑で洗練されていない仕事を指しているのではないことを思い出させます。はい。The vibrance, precision, and intricacy shown by these and other needlework, along with the mastery of skill that produce such qualities, would remind us that folk does not in any sense refer to crude and unsophisticated work. There is training involved in the folk art, though perhaps of different kind from the formal fine arts programs taken in universities and colleges. But as Joanne Benedetti, curator of the Craft and Folk Art Museum of Los Angeles, stated, the fact that training is oral and person-to-person through something like a master-apprentice system does not in any way detract from the quality of the final product. Quite to the contrary, although it is often displayed on pedestals and walls in mainstream art galleries and looked at in the context of Western aesthetic standards, it has a lot more than aesthetics to offer the informed viewer. これらや他の針仕事によって示される活気、正確さ、複雑さ、そしてそのような資質を生み出した、スキルの、習得はフォークが、決して粗雑で、洗練されてない仕事を指しているのではないことを、思い出させます。大学で行われる正式な、美術プログラムとはおそらく異なる、種類ですが、民芸に関連するトレーニングがあります。しかし、ロサンゼルスの、工芸民芸博物館の、学芸、員である、ジョアン・ベネデティは、次のように述べています。主流のアートギャラリーの、台座や壁に展示され、西洋の美学基準の、文脈で見られることがよくありますが、情報に通じた視聴者に、提供する美学以上のものがこのものにあります。Regina Villanueva is one good example of a panubok artist who continue to explore the form to add more patterns and introduce variation to the everyday Panay Bukidnun ensemble. She is from Garangan, Calinog, Iloilo, the daughter of Leopoldo Caballero, one of the elders and culture bearers in Garangan. Regina learned the epics and other folk narratives from her father. It was also from her typolding where she learned the many symbolic significance of the mythic figures found in their oral lore.
レジーナ・ビリアヌ・ウェーバは、パナイ・ブキドンの日常のアンサンブルにパターンを追加し、バリエーションを導入するために、フォームを探求し続けているパヌボックアーティストの、良い例の一人です。彼女はガラガン・カリーノ・イロイロで、に出身で、ガラガンの長老で文化の、担い手である、レオポルド・カバリエロの、娘さんです。レジーナは父親から、叙事詩やその他の民話を、学びました。彼女が、口頭の伝承に、見られる、神話上の人物の多くの、抽象的な重要性を学んだのも、彼女の、学んだことでした。Her original designs, recognized perhaps by the community though not yet commonly used in the traditional repertoire of Panay Bukidnun embroidery, show added complexity in the sense that they are now more obviously figural in representation rather than geometric. パナイブキノン刺繍の伝統的な、レペトワ種類ではまだ一般的に使用されていませんが、おそらくコミュニティによって認識されている彼女のオリジナルのデザインは、幾何学的でなく、表現においてより明らかに継承的であるという意味で複雑さを増しています。Among the designs she created based on the Sugidanun are Humadapnon and Mali, the two protagonists of Hinilawood and other epics. Okay. 彼女がスギダノンに基づいて作成したデザインの、中には、フマダプノンとマリですね。ヒナラウォッドと他の、叙事詩の2人の、主人公が、この2人です。Tikum Kadlum from the epic of the same title. 同じタイトルの、叙事詩からのTikum Kadlum. Ang Burukay, Damuwa or an aswang or witch-like character who possess a golden pubic hair from the epic of the same title. 同名の叙事詩の、金色の陰毛を持った、アスワン、または妖怪のようなキャラクターでアンブルカイと、言います。Banog from the Hinilawood epic. で、バノグは、ヒニラウォッドの、叙事詩からです。Sakayan nga Bulawan, which is the golden balangay used by the hero to travel across islands and seas, seen in Hinilawood and other epics. で、ヒニラウォッドや他の叙事詩に見られる島や海を旅するために、主人公が使用する、黄金色のこれがバランガイです。Sakayan nga Bulawan と言います。Leon nga Bulawan from the Sinagnayan epic. Sinagmulayan 叙事詩の、レオンです。レオンがBulawanです。Alayaw from the epic of the same title. 同名の叙事詩のAlayaw. Pawikan from the epic Labaw Dunggun, where the hero Labaw Dunggun himself was turned into a sea turtle. 主人公の、ラーバオドンゴン、自身がウミガメに変わったという叙事詩のラバオ、ドンゴンのこれがパウィカンです。And Taghoy, the voice that guided Humadapnon in his adventures. そしてタグホイ、フマダプノンのアドベンチャーので声として、主人公をガイドしてくれたもの。Additionally, there are other designs based not from the Sugidanon but from a shorter narrative form they have called Hinunanon. These are Usang Sungayan, Dekolan, Togtog,
and Oro de Plata, which is the golden tree of the mythical Adarna bird. The last one shows a Filipino metrical romance as basis for a Panay Bukidnun Hinunanon. さらに、スギダノンではなく、ヒヌンアノンと呼ばれる、より短い物語の形式に基づいたデザインもあります。ウサンソンガヤン、ディコラン、トグトグ、神話上のアダーナ、鳥の黄金の木であるオロデプラタです。最後のものはパナイブキノンヒヌンアノンの基礎としてのフィリピンの軽量ロマンスを示しています。Two other designs by Villanueva, closely related to the more traditional Sudlikama in terms of mythological significance, are the Bagsang and Bakunawa. 神話の重要性の点でより伝統的なスッリカマに密接に関連するヴィリアン・ウェーバーさんからによる他2つのデザインがバグサンとバクナワです。The Bagsang is a seven-headed snake from the Buruhisan Sugidanun. The epic tells of Nagmalitong Yawa's flight from home because of jealousy when she saw Humadapnon cavorting with many binukots. To win back Nagmalitong Yawa, Humadapnon had to fight with the Bagsang as he must chop off its head except one. For Launcina warned Humadapnon that the fate of the earth was connected to the Bagsang, which means if the monster is destroyed, the whole earth will be destroyed. バグサンはブロヒサンスギノンからの7つの頭の蛇です。ジョージ氏はナグマリトンヤワが嫉妬のために家から逃げ出したことを物語っているストーリーです。ナグマリトンヤワを取り戻すためにフマダプノンは一つ除いて頭を切り取らなきゃいけないのでバグサンと戦わなきゃいけない。ラオンシーナは地球の運命はバグサンに関連しているので、一つだけ首を残さなきゃいけないと。で、フマダプノンに警告しましたのは、モンスターですね、このモンスターが破壊されると、要するに全て7つの首を切られると、地球全体も破壊されると忠告されています。Villanueva explained to me that each of the head has its own power. One head controls the rain. When angered, it can cause flood. Another head controls heat, which can bring drought. Another controls the wind. Another head, when angered, can cause earthquake. The two others can be ordered to find food. The white one at the center, once cut off, will bring the world to its end. ウィリアム・ウェーバーは私にそれぞれの頭にどのような力があるか説明していただきました。一つの頭は、正義ですかね。雨ですね。雨の、制御をします。起こると、洪水とかになってしまう可能性があります。別の頭は、干ばつをもたらす、可能性のある、ものです。もう一つは風の、力を持っています。別の頭は、起こると地震を引き起こす可能性がある。他2つは食べ物を探すように命じることができると。で、中央の白い頭、それを一度切り落とされたら世界は終わりになってしまう。Okay. So another related fantastic beast would be the Sekay Pedalug dog, but instead of 7, it has 8 heads. で、ヒニラウッに戻ると、バグサンのいとこであるシカイペダルドグを見つけることができます。これは、先ほどと違って首が、頭です。頭が8つあります。Okay. Then we have also the Bakunawa, the sun and moon eating dragon that causes eclipse. On the other hand,
which also belongs to the same family of snake-like mythical creature of Panay myth. Though belief in the Bakunawa is widespread in different regions of the country, and its imagery is presented in various forms. Among the Mandaya, Manobo, and Bukidnun of Mindanao, it is depicted as a gigantic spider or crab, which they call the Tagbanukawa. Among the Bagobo, it is a gigantic bird, which they call Minukawa. In Hiligaynon, it is also a gigantic bird-like creature they call Ulimaw. Among the Tagalog, it is a gigantic crocodile they call Nono, but sometimes Raho or Laho, a word of Sanskrit origin, but in everyday Filipino means to vanish. In Maranao, it is a lion called Arimaonga. In Bicol and some parts of the Visayas, it is a gigantic snake that is also called Naga or Nyaga, a name which is Hindu-Buddhist in origin. 一方、日食を引き起こす太陽と月を食べるドラゴンであるバクナワもパナイ神話の蛇のような神話上の生き物と同じ家族に属しています。バクナワへの信仰は国のさまざまな地域に広まっていて、そのイメージはさまざまな形で提示されています。ミンダナオのマンダやマノボ、ボキノンの中で、それは彼らがタグバヌカワと呼び、巨大な雲またはカニとして描かれています。バゴボの中でもミノカワと呼ばれて巨大な鳥です。ヒリガイノン語ではそれは彼らがオリマウと呼ぶ巨大な鳥のような生き物であります。タガログの中でそれは彼らがノノと呼ぶ巨大なワニですが、あとサンスクリット語に由来するラホ、またはラホと呼びます。日常のフィリピン語ではそれは消えるという意味です。マラナオではアリマオガと呼ばれるライオンになります。ビコルのビサーヤの一部ではそれはナガまたはニャガとも呼ばれる巨大なヘビ。それはヒンズー教もしくは仏教徒の由来に由来しています。Villanueva explained to me that one must be careful with one's position in facing the Bakunawa, especially during the rice harvest season. When the Bakunawa shows itself, you must never stand at the back of the monster, for its scales will absorb all your luck. You must instead always face it so the harvest becomes abundant. ヴィリアヌエバ氏は、特に稲刈りの時期には、バクナワと向かい合う姿勢に注意しなければならないと説明していただきました。バクナワが現れるとき、その鱗が、あなたのすべての運を吸収するので、あなたは決してそのモンスターの後ろに立ってはいけない。代わりに、収穫が豊富になるように常にそれに直面する必要がある。These snake imageries resonate with the oral lores found in other Asian countries, like the Kaliya of Indian mythology, who is also a many-headed snake vanquished by Krishna, and the Yamata no Orochi legends in Japanese mythology and history. These prevailing reptilian figures could have been influenced by the Indian and Hindu Buddhist lores, as it was brought along through the Silk Road and sea routes and through inter-island maritime trades, eventually making it to the archipelago. これらの蛇の画像はクリシュナに打ち負かされた頭の蛇であります。で、それはインドの神話からでカリアというものです。日本の神話と歴史における大和のオロチ伝説など他アジア諸国で見られる高等に伝承と共鳴しています。これらの一般的な爬虫類の姿をシルクロードやそこから島の間に海上貿易を通じて運ばれてきたと思います。で、最終にこのインドやヒンズー教、仏教徒などもその影響を受けて受けた可能性があってこういうものが出来上がったと思います。
The Bagsang and Bakunawa, being such fantastic creatures of the Panay Bukidnun mythology, have astronomical and cosmic influence in their mythical world, so much that they can help us retrace the ancient Panay Bukidnun cosmology, giving us at least a partial opening to see how the folk in folk art map their universe and their own place in this universe. パナイブキノン神話のそのような素晴らしい生き物であるバグサンとバクナワは、彼らの神話の世界に天文学、と宇宙の影響を与えているので、古代のパナイブキノン宇宙論をたどるのに、役立つので、少なくとも部分的には、民芸とかフォークアートの人々は、彼らの宇宙とこの宇宙における彼ら自身の場所をマッピングできます。According to Joan Benedetti, art produced within culturally defined community reflects the values of that community in its imagery, symbols, materials, techniques, even in its colors, which means that the community as a whole contributes to the formal values expressed in the final product. Regarding the folk artists, Jean Michael Vlach explains that folk artists, by definition, submit to or are at least very aware of the demands and need of their audience. Folk artists, to some degree, surrender their personal desires to social demand, which can be said in the case of both the epic chanter of the Sugidanun and the maker of panubok embroidery. As folk artists whose responsibility to their community is more in the line of continuity rather than originality, the space they must have for artistic intervention would be rather deemed limited by those in the mainstream art. Although Landa Hocano once cautioned would-be researchers expecting faithfulness and uniformity in the epic form, that some chanters, he said, improvise their slant of the story. They skip important portions or forget them altogether. Others add to make the narrative more elaborate. ジョアン・ベネデティによると、文化的に定義されたコミュニティ内で制作されたアートは、そのコミュニティに価値を、そのイメージ、シンボル、素材、テクニック、さらにはその色に反映しています。という意味は、コミュニティ全体が貢献しているということです。最終製品で表現された、正式な値になります。ですね、フォークアーティストに関してジョン・マイケル・ブラッチは、次のように説明しています。フォークアーティストは、定義上徴収の要求と必要性に服従するか、少なくとも非常に認識されています。フォークアートはある程度、個人的な欲求を社会的欲求に委ねています。これはスギダノンの、叙事詩の、チャンター、ストーリーテラーのパヌボク、詩集のメーカーの両方の場合に言えます。コミュニティへの、責任が独創性よりも継続性にあるフォークアーティストとして、芸術的介入のために彼らが持たなきゃいけないスペースは主流のアートの、人々によって制限されているとみなされています。Joan Benedetti would concede, therefore, to the idea that all art is a product of tension in the maker between his personal vision and the social context in which he lives, works, and has been educated. Some societal contexts, obviously, are more powerful over the individual than others. At the same time, some individuals express more indifference to societal constraints than others. Of course, we are speaking of a continuum. Many artists and artworks fall into a large and diffuse middle ground on this cultural continuum. ランダー・オカノはかつて叙事詩形式の、忠実さと均通性を、期待する研究者になる予定の人に、警告しましたが、一部のチャンターは
物語の傾斜を即興で演奏します。重要な部分をスキップするか、完全に忘れられます。他の人は物語をより成功にするために追加したりします。なお、従ってジョアン・ベネデティはすべての芸術は彼の個人的なビジョンと彼が生活し、働き、教育を受けてきた社会的文脈と間のメーカーの緊張の産物であるという考えを認めます。いくつかの社会的文脈は明らかに他のものよりも個人に対してより強力です。同時に一部の個人の人は他の人よりも社会的制約に無関心を表明します。もちろん私たちは連続体について話していますが、多くの芸術家や芸術作品はこの文化的連続体の大きくて拡散した中間点に分類されています。It is in the context of this continuum that I would like to see my own efforts in the arts as both author and illustrator of my own books. My first novel, Ang Banal na Aklat ng Mga Kumag, is populated by fantastic creatures and fantastic characters, among which is the gigantic snake who entered the house of God the Father as house pet for the 3 divine children. The snake became friend to these children, who tutored them their first lesson on the use of language and fed them from its own sweet venom, until the siblings ate the snake's own hatchlings, and to avenge the death of her own brood, has declared war upon the gods. When I wrote and drew the book, I was not even yet aware that I was already using the archetype of the female snake as mother of all monsters, exemplified by Echidna from the Greek mythology, but also by Oriol, the snake woman from the Bicol myth and Ibalon epic. この連続体の文脈の中で、私は自分の本の調査とイラストレーターの両方をしました。で、芸術における私自身の努力を見ていただきたいと思います。私の最初の小説、Ang Banal na Aklat ng Mga Kumagには、幻想的な生き物と幻想的なキャラクターが住んでいます。その中には3人の神の子供たちの家にペットとして、父なる神の家に入った巨大な蛇がいます。蛇はこれらの子供たちの、友達になり、彼らは、言語と、使い方とか、そういうのを最初のレッスンをその蛇から教えてもらい、彼らに教え、彼ら自身の、その蛇自身の甘い毒を彼らの食べ物として渡していました。で、兄弟が蛇自身の孵化したばかりの子供を食べてしまって、彼女自身のヒナを食べてしまって、その復讐をするために神々に宣戦布告しました。私がこの本を書いたり、絵を描いたりしたときには、まさかギリシャ神話のエキドナだけではなく、ビコールの神話のイバロンの叙事詩の蛇の女性であるオリオルによって例示されたすべてのモンスターの母親として女性の蛇の原型のすでに使用して、そういうものがあることが気づいていませんでした。My second novel published this year is the one whose fantastic worlding is set closer to the Panay Bukidnun epics, using characters such as Labaw Dunggon, ang Burukay Nagmalitong Yawa, and Humadapnon, all in cameo roles. In one of the novel's highlights, the Babaylan Abyang Dalupihan, in her final desperate move to save her village from the onslaught of pirate attacks, chose to awaken the Kraken like Bakunawa, who had been in deep slumber from the bottom of the ocean, so that the monster could sink the encroaching ships that is fast approaching their island. On top of the many existing animal-like depictions of the Bakunawa from the regions
I added my own by using the image of an oarfish, also known as liwit. These efforts to place the folk art within the literary, within the sphere of literary production indeed falls into a diffuse middle ground. As a Filipino who is not Panay Bukidnun, I am both an insider and an outsider to the folk tradition. Such complex subject positioning of self-identity and othering is open to both dynamics of advocacy and abuse. Abuse when one finds oneself dipping one's own pen in somebody else's blood, where a big part of one's creative act is ransacking selectively the intangible heritage of other culture in the name of sales and other external rewards. And advocacy when the diffuse middle ground paves the way for a genuine interest to learn from the other and see what could be or what could have been a Filipino identity is from the other's vantage point. 私の最新の小説アスワンラウはアバオドゴン、アンブルーカイ、ナグマリトンギャワ、フマダノンなどのキャラクターをすべて、カメオロールとして、使用させていただき、幻想的な世界をパナイブキドノンの叙事詩に、近づけたものを作りました。小説のハイライトの、一つであるババイラン・アビアン・ダルピハンは、海賊攻撃の猛攻撃から村を救うために最後の、手段として動き、海底から深く眠っていた、クラッケンのような、バクンナワという、を目覚めさせ、このモンスターが、島に、急速に接近している、侵入船を沈める、可能性があるという話です。地域のバクナワの多くの既存の動物のような、描写に加えて、地元ではリウィットとしても、知られている竜宮の会の画像を使用して、自分自身それを、追加しました。なお、wait, where are you? Yes. Okay, sorry. なお、民芸を、文学作品の領域内に配置するためのこれらの努力は確かに拡散した中立的な立場に陥ります。パナイブキノンで、それではないフィリピン人として、私はそこの人じゃないフィリピン人として、私は民族の伝統のインサイダーでもあり、アウトサイダーでもあります。自己アイデンティティと他者のそのような複雑な、主題の位置づけは、擁護と虐待の両方にダイナミックスに、書かれています。自分のペンを他人の血に浸していることに、気づいた時の虐待。自分の創造的行為の大部分が、販売やその他の外部報酬の、下に、名の下に他の文化の無形遺産を選択的に略奪することである場合、そしてアドボカシー、衝動は拡散した中立的な立場が真の関心が他者から学び、フィリピン人のアイデンティティである可能性があるもの、または可能性があるものを確認するための道を開くとき、他者の視点から、そういうことが、可能になるでしょう。そういう他者の視点がそういうものになるでしょう。Thank you very much. I'm sorry for over exceeding my time. ありがとうございます。ちょっとオーバータイムしてしまって申し訳ございません。Thank you to Dr. Allan Derain for sharing your insights on folklore and how it is intertwined with our daily lives and art. アラン・デレイン博士、民間伝承についての、洞察と、それが私たちの日常生活や芸術と
どのように絡めているか、共有していただいてありがとうございます。So I personally learned a lot about Japanese culture and traditional stories, as well as about Panay Bukidnun Sugidanun. And I'm fascinated by these widespread stories of combat against giant snakes throughout Asia, which suggest both local attitudes toward nature as a source of danger for humans and the long connections between Asian peoples of many languages and religions. 私自身とてもこれは関心深いものでありまして、日本の文化、日本の、文化のようなものを学ぶこともでき、あと、フィリピン側の、sorry, again, I forgot the title. Panay, what's it? Sorry, Panay. Yeah, okay, sorry. 学ぶことができて、とても幸いです。この話を聞きますと、どの話も、nature に対して、ね、自然に対してやはり怖いものがあるという、自然に、何かdanger を感じる、そういうものが、同じような話で出てると思いまして、とても面白く聞いていました。Okay. So I'd like to now open the floor for our viewers on Zoom and Facebook and their questions and comments for Mr. Murio Akasaka and Dr. Allan Derain, and seeing remarks as well from Dr. Suzuki. Yes. Zoom や Facebook の視聴者の皆様の、赤坂先生も、ちょっとジョインしていただければと思います。あと、鈴木さんもですか？はい。よろしいですかね？いいですかね？はい。Thank you, David. Maybe, ちょっと時間がないので、英語で言って、適宜日本語で僕やりますけど、困ったらユミさんお願いします。So, thank you very much for very impressive presentation of both experts. 赤坂先生、本当に今日はどうもありがとうございました。はい。Yeah, when we launched the Sugidanun project this time, I really wanted to, besides the proper issue, I really wanted to dig into, how to say, link between the neighboring countries, especially in Japan. Especially Tohoku area of Japan, northeast area of Japan, is one of the most important place where the strong legend and strong tradition is still existing among the community. Then Professor Akasaka is of course the leading scholar about the Tohoku Gaku, Tohoku studies. That's why there is no other choice to call Akasaka Sensei for this webinar. 今これまでのどうして赤坂先生に今日おいでいただいたかっていうことをご説明しました。もともとスギダノンプロジェクトを始めるときに、スギダノンプロジェクトプロパーではなくて、やはりその近隣の地域との関係性、特に日本との関係性を考えたくて、でそういったときにやはり東北っていうのがですね、やっぱり一番重要な場所ではないということで、もちろん東北学のご専門の赤坂さんに今日おいでいただいたということです。So, before moving to my question to Akasaka Sensei, I'd like to add some more points about after the very, very good presentation by Allan-san, we had witnessed the very ample image of Sugidanun world, most of the Sugidanun world. But as you may know, Tono Monogatari, legend of Tono, also has a very ample visionary image. So sadly, we couldn't offer this visionary image in this seminar. So I want to share a little bit about that work. So may I share the screen? So there are many children's books, especially for Tono legend, because the Sugidanun project this time is focusing on the how to hand down to the next generation, right? So for example, this is a fox among the many animals emerged in the story. This is Yamabito. これは赤坂先生 Mountain person. Yes, from maybe Emishi, from Hokkaido area or something like that. This is the Shikiwarashi. And especially, I'm very interested in Kappa. It's a tiny, very lovely
monster in the river or creature in the river. So you see? Yeah. 先生、今、遠野物語の特に絵本でどのようにこうイメージとして描かれているかということをちょっと今、画面をシェアして、お話ししましたと。はい。So, my question, I have just one question to Professor Akasaka. Before, で、ちょっと先生に、赤坂先生に一つだけ質問があります。はい。During the preparation of the seminar, I witnessed, I watched your previous seminar to the Japanese people. Then you mentioned that you mentioned about the old lady in Tono witnessed kappa, maybe outside her house. Then you see, she maintains that that experience in her mind, in her heart, very importantly. Then she confessed to that her experience to the person who can believe or who can trust. 先生の前のお話の中で、おばあちゃん、友野のおばあちゃんが、カッパをね、カッパかなうちの外で目撃したっていうことを、すごく大切そうに心に秘めていて、で、とても信頼できる人にだけやっぱりその話をね、したっていうことを、まあ、先生が前にお話になったことがすごく印象に残ってるんですけども、つまり、これはシンプルなクエスチョンなんですけど、おばあちゃん、おじいちゃん、当のおじいちゃん、おばあちゃんからカッパを信じてるのか。まあ、つまりその、フィクションと現実のこの間ですよね、その遠野物語っていうのは。だから、どの程度そういうこう現実世界とつながっているのか、もしくは、例えばどれぐらいの世代までそういう、現実につなげたイメージとして、遠野物語を、まあ、考えていた。ちょっとその辺を知りたいんですね。So I was fascinated at the story. The point is that even in contemporary era, still old ladies or old men in Tono area still believe existence of kappa or visionary, you see, tiny creature in the river. So my question is very simple. Is it true that they trust, they believe in that existence? Or until what generation, and until when they could believe in this kind of visionary image between the fiction and the real world? So that's my question. すみません、ちょっと意味が分かったかどうかあるんですけど、お願いします。ですね、僕喋っていいんですかね。お願いします。これまでの話をちょっと受けながら話しておきたいんですけども、遠野物語の第55話の中で、カッパの子供を産んだ娘の話が出てくるんですね。で、生まれてきた子供は、まあ、その残虐な形で殺して捨てたっていう話なんです。で、その話はもともとは、〇〇〇〇〇と実名が入ってました。で、柳田は本にするときにそれを伏せ字にしています。そして、柳田国男という人は、自分のこの350冊しか出てないんですけども、この遠野物語が、遠野の人たちにどのように読まれるのかということに、とても不安を覚えていて、読まれない方がいいというふうに感じていた節があります。つまり、カッパというものをめぐる、その、娘がカッパの子供を産んだっていうような話、本当にもう幻想的というか、その、現実からかけ離れて感じられると思うんですけども、少なくとも1910年の遠野の人々は、それを、その、真実なのか、作り事なのか、その、わからない曖昧なところで受け入れていたというふうに思います。で、興味深いのはね、今日のお話で、さっき、こういう遠野物語を素材にして生まれている絵本の紹介がありましたけども、実は、その、スギダノンをテーマとした、その、たくさんの、その、アート作品が生まれているということを伺いながら、すごく、
面白いなと思いました。日本でもぜひ翻訳して紹介していただきたいなというふうに思いますけども、実はね、日本では遠野物語をそういうアートに直接結びつける動きが遅れたんです。なぜ遅れたのかというと、著作権の問題があって使えなかったんです。で、それをそのアーティストたちが勝手に料理して作品にするということに対して抵抗があって、それを抑圧してきた、抑制してきたということがあります。でも、著作権が切れたために、一斉にアーティストたちや漫画家とか映画家とかいろんな人たちが、その遠野物語を素材として、その作品を作るということに、今、一斉に動き出しているようなところがあります。ただ、その時にね、遠野物語をきちんと理解せずに、勝手なフィクションを作っていくことに対する、やっぱり批判というのも生まれているといったのところがあります。ちょっと長く喋っちゃいました。頑張ります。はい。Okay. So he would like to share, aligned with the question and what we've been discussing. So in chapter 55 of the Legend of Tono, there is a story that somebody's daughter, so she gave birth to a kappa child. And then the story goes that they killed the kappa child in a very unpleasant way, and then they just disposed of the kappa. Now, when the author initially put together this the 350 chapters of the book, and one of this, chapter 55, was this one. The name of the actual person in that story was he didn't put the name, he just put the circles, 4 circles symbolizing the character of their names, right? 4 letters. And so he made sure it was confidential as to who that actual person was. So in the 350 stories that is existing in the Tono's Legend of Tono, there is still this uncertainty as to, for him, when he was writing it, if he wanted the people of Tono to actually read that compilation he made. And what I know is that he actually didn't want the people of Tono to read the Legend of Tono. That was, in a way, that was what he really wished for. Now, when we talk about the kappa, so back in 1910, right, when these stories were being told, people were in between about the existence of the kappa. In a way, they aren't sure if it's real, if it's true, but some also aren't sure if it's actually fiction, or it's just supernatural, exists or not. Like, they were really in between. It wasn't clear whether or not they believed in it or not. And speaking, that's the answer. They're in between about that, even back in 1910. So some did believe. Now, what is interesting for me, which I want to talk about, is what I noticed is Suzuki-san showed pictures of the children's books that's being made based on the Legend of Tono and the characters there. And I was able to see in the presentation about the art, the Sugidanun art. So I was able to see the different visuals of these creatures, and I found it so interesting that the actual look of these creatures are really preserved and really recreated right now. Now, to tell you the truth, the introduction for the Japanese to create a illustration version of these stories of the Legends of Tono came in very late because of the copyright of the story. Because of that, no one was allowed to recreate or create any artistic interpretation of these creatures of the Legend of Tono. That's why there was nothing. But then the rights, it stopped. The copyright was removed, and there was a time when now it's open. It's open for everyone to interpret and come up with all these artistic interpretation of these characters. And so now
a lot of people are creating it. But the thing is, and the big concern is that some or maybe a lot of them are recreating all these characters and drawings without really fully, deeply understanding the legend of Tono, right? And that's the concern, that some people might be making the drawings that is not really respectful or loyal to that story. So that's the concern, although a lot are now creating these kinds of illustrations. So I want to say that for the Philippines, I would like to request for you to, make it like a book, right? Those characters that you just showed. Why not make something and then give it to make it available to us in Japan? Those stories and those the drawings and characters of those stories. It would be very interesting for me to be able to have them. Very shortly, in Japan. And yeah, of course, we will create manga from Sugidanun, which will be translated into Japanese. 赤坂先生、杉田の漫画はですね、これ日本語に特別に訳します。で、ウェブサイトを通じて、皆さんに見てもらうようにしますんで、必ずチェックしてください。Thank you very much. 面白い。絶対これね、面白いと思いますね。楽しみにしてます。やります。Thank you very much. I'm sure it's so interesting. I'm gonna be looking forward to that manga. Thank you very much. We have about 15 minutes now for our Q&A section. はい、Q&A あと15分あります。Okay, and thank you especially to Dr. Suzuki for his comments and questions. 鈴木さんのコメントと質問ありがとうございました。Okay, so our first question is to Professor Akasaka from Aurora Imanaga, Zoom. The question is there a sound recording of the Legend of Tono aside from the text recording? 赤坂先生に質問です。遠野物語は、テキスト以外に、声ですね。口頭での資料というかものはありますか？聞くことができますか？まずドナルド・モスさんが翻訳した遠野物語って公開されてますので、読むテクストとしてはもう世界中の誰でもが見れる英語のテクストになっています。他の国にもテクストがあります。それからこれね、遠野物語は例えば叙事詩とか神話とかの語りをそのまま再現してるわけじゃなくて、文体も話し言葉から書き言葉に変わっているんで、それを読むというような仕事はあまりないです。その代わり、遠野は昔話の語り部の女性たちはたくさんいて、今もこの話の遠野物語に出てくるようなお話を実際に語ることができるその語り部の女性たちはたくさんいます。Okay. So, regarding the availability of the Legend of Tono, first in written form, Donald Moss actually translated the Legend of Tono into English. So it is available outside of Japan for anybody who will be able to read that stories in English. Now, regarding the recording, the way the storytelling is done is, first of all, this is a spoken storytelling that was reinterpreted into text, right? So right now, the original is spoken and then they creatively put it into text form. So right now there is like no one actually reading that written form, but there are many women in Japan who are professional or expert in storytelling. Like they know how it's done. And so there are many of these storytellers or chanters in Japan who are able to
interpret the legend of Tono. Thank you very much. So our next question is for Professor Derain. What is your favorite Philippine mythical creature and why? アラン・デライン質問で一番大好きなモンスターとかそういう生き物ですかね、クリーチャーは何ですかという質問です。Yes. It would be the aswang. Why? Because, well, I already made I already made 2 books out of this creature, this mythical creature. Kasi yung aswang is really a very complex subject matter. It unravels as I do research about it. Very, very complex, very, very interesting. はい、私が一番好きな、怪物というかキャラクターはアスワンです。なぜかというとも証明できるのが私はアスワンのテーマで本2冊書いてますからもうそれほど好きなんです。で理由はアスワンというのはとても複雑な生き物でありまして本当にもう調査すればするほどもう学べば学ぶほどその複雑さが面白いというかその面白さがあるのでこのアスワンが一番好きです。Okay, thank you. So our next question will be for Professor Akasaka. And so what are your thoughts on how yokai are portrayed in mainstream media through anime, manga, etc.? Do you think this promotes awareness of folklore of Japan? はい、赤坂先生に質問です。アニメとか漫画とかで今普通に妖怪のテーマでいろいろ出していますがそのことに対しては先生はどう思いますかとちゃんとしたその妖怪がいるというそういうことをちゃんと正しく伝えられていると思っていますかそれともそうでないですかどう思いますか例えばカッパというふうに我々はもう馴染んでいる妖怪があるんですけどもそのイメージが作られて出来上がるのはどうやら日本でいうと江戸時代なんですね。出版文化が盛んになった時に全国にそのカッパとかいろんなその類似の名称を持った川の妖怪がいたんですけどもそのイメージというのはバラバラだったんです。多様だったんです。でもそれを出版文化という形で刊行するときにその多様なイメージを一つのイメージに落とし込んで作られたカッパというイメージがその我々の時代にまでもう地方的なバリエーションをその含みながらも受け継がれてきている。だから今この時代にそれがさらにいろいろな形で変わっていくというのは別に僕は問題がないと思いますしその民族というものがその我々の文学的あるいは芸術的なそのイマジネーションに素材を提供しそれを大きく変えていくっていうのはむしろ当たり前なことだなというふうに僕は考えています。Alright. So, to give an example, there is this yokai called the kappa. It was also mentioned earlier. And the existence of the kappa is actually very close to the Japanese. It's not something that's unknown. It's very, very much known and very close to the Japanese. Now, the look of the kappa was first, recreated to everyone
was during the Edo period when printing, not paper, printing began. So that's when a certain look of the kappa was being printed and it was distributed to everyone. So that became the look of the kappa. But to be honest, these kappa existed in this various mystical rivers all over Japan. So in every river that's mystical, it was believed that there is this yokai called the kappa. Now for every location, the look of the kappa actually was a bit different. So if you look at all the different look of the kappa, each river, it's different. No? There's a lot of variety of how the kappa looked like. But then during the height of publication, of printing, what they did was they gathered information of how the kappa looks and they just put it into one. So they just summarized all the different looks into this one, just one kappa look. And that was the one that was being shared and being taught to the people who get to see these printings. So in my case, I believe that happens, the variations of how it looked or how it was at the beginning and how it changes. I think when we inherit these things, changes of those characters or the look, I think is inherent. It really happens like that. Because when you talk about folk culture, artists are involved, and so they have imagination, they have this artistic license. So for them to tweak or change the look of how they feel, right, as an artist, they feel how it should look or how they think it would look, that happens, and I'm okay with that. I'm really okay with those types of changes happening. Thank you very much. So in the interest of time, our last question will be for Dr. Derain. We'd like to know why most epics and folklore involve divine intervention. Is this a metaphor for man being dependent on nature? いろいろなこういう話の中では絶対にこの神とか人間じゃなくてそういう天からのそういう人物に助けられるとかそういう話の流れが多いんですが、それはなぜでしょうか。やはり人間というものはそういう自然とかそういうものに助けられなきゃいけないとかそういう意味があるんでしょうか。Well, I think the simple answer to that is that because the epic as an oral form in its original context of use is really religious in nature. So there was a time when people don't just chant epics. Okay, it is performed specifically for a very special event, and these events are considered as sacred. So I think the chanting of epics would have the ritual as its context. So that is why it is not so surprising that the main subject matter of many epics would be the divine beings. Okay. シンプルな答えですと、こういうエピックというものは言葉で語られています。声で語られています。で、なぜこういうものがあるかっていう、最初のどうやって始まったかというと、ほとんどが宗教的な観点からの内容でこういうものが生まれているので、本当に最初の頃はただ座って話すだけではなくて、パフォーマンスとか、儀式のようなことをして、その儀式的な内容がその神聖とか、神々に対してとか、最初の頃はそういうふうな感じでこういうことが伝われていたので、そういう意味でもやはりそういう神々に助けられるとか、そういうものがやはり含まれているのが、当たり前のようなものですね。
Okay. Thank you very much to both of our guests and to all of our visitors from around the world. We have- ありがとうございます。そして世界中で見ていらっしゃる皆様ありがとうございました。We have now come to the end of our third webinar in the Golden Realms series. Thank you, Mr. Norio Akasaka and Dr. Allan Derain for gracing us with your presence today. これで3回目の講演が終わりになります。本日は赤坂先生、アラン・デライン先生、ご来場ありがとうございました。ThriveArt Projects would also like to thank our partner, Japan Foundation Manila, for making this event possible as part of the Japan Foundation's Asian Literature Project, YOMU. スライバートプロジェクトはまた国際交流基金のアジア文学のプロジェクトである YOMU の一環としてこのイベントを可能にしていただきまして、パートナーである国際交流基金マニラにも感謝いたします。Please join us for the fourth webinar on November 27th, 2021 about the making of the Golden Realms manga with ThriveArt Projects. Also, follow the Japan Foundation Manila and ThriveArt Projects on our social media to stay updated about the 2 more upcoming webinars, as well as the launch of the Golden Realms Sugidanun manga by Ilongo artists in December. スライバートプロジェクトを使用したゴールデンリアムス漫画の作成について2021年11月27日に開催される第4回ウェビナーにご参加ください。また、ソーシャルメディアで国際交流基金マニラThriveArt Projectをフォローして今後2つのウェビナーや12月にイロンゴのアーティストによる私たちのゴールデンリアムスインヘリットパナイスギダノンの発売について最新情報を入手してください。Participants are encouraged to answer our questionnaire and like our social media pages. Please scan the QR link or follow this link, which we have also posted in the comments. Your answers will help us with planning future events. 参加者の皆様は、私たちのアンケートに回答し、ソーシャルメディアページを、評価することを、進めています。QR リンクをスキャンするか、コメントにも、投稿されているリンクがありますので、そこを使ってください。あなた方の、声が将来のイベントの計画に役立ちますのでよろしくお願いします。Thank you again for joining Golden Realms, and we hope to see you in the next talk. Arigatou gozaimasu. Maraming salamat. Rakit gid nga salamat sa tanan. ゴールデンリアムスにご参加いただき誠にありがとうございます。次回の講演でお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございます。See you again soon. Bye bye. ありがとうございました。